There's so many ways to play with the Uganda National Lottery. Play a little, win a lotto. Win a guaranteed 1 billion shillings. First draw happens this Friday, 7th June at 8:57 p.m. on NBS. Get ready to win and cheer because the Powerball jackpot is here with a guaranteed 1.5 billion shillings jackpot on the first draw happening this Friday at 8:57 p.m. on NBS. It's enjoyment daily with the Daily Lotto. Guaranteed winners every day for a guaranteed 10 million shillings. Draw happens every day. Predict the outcome of 10 football matches and win big with Sports Stake 10. Play for a guaranteed 20 million shillings. First draw happens this Friday, 7th June at 7 p.m. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Terevu nkwaniriza ku UBC TV amawulire UBC Leero ennaku z'omwezi tubala 13 omwezi tuli mu gwa June omwaka 2024. Jethro Kasaigi ne Yusuf Sanyomo okulaba naffe abakozesa olulimi olw'obubonero. Olunaku olwaleero bingi bigenze maaso mu ggwanga naye ng'era nga bw'okimanyi nti ekiri ku mimwa gy'abantu y'embalira y'eggwanga esomeddwa olunaku olwaleero. Kkiriza amawulire gaffe gatandike bwe nti Olunaku olwaleero embalira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 esomeddwa ku kisaawe ky'ameefuga e Kololo era nga President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abaddewo nnyo. Tukuleetera byayogedde ku mbalirira eno. Per annum. This is apart from other income streams for the country. This does not include the money to private groups and so on, but to the government. This oil money will never be used for consumption. Who is in charge? We shall never use this oil money to import perfumes and whiskey. And what have you? Never. It will never happen. It will only be used for infrastructure and science development. Therefore, strategic items like the railway and the irrigation will be funded by us directly. So this business of borrowing of this and that will stop. For the infrastructure, for the railway, the power stations, and the science infrastructure, we shall use this oil money to do that, but not to import those takatakas. No, those ones you continue the way you are doing now. People who do not bother to listen to our message keep talking of poverty, lack of jobs, etc. You had I'm very happy the minister and his staff, finance, are now finally capturing properly the message of the NRM. Because we have been having problems with them, the way they present things, the way they talk. Sustainable development, what is that? What does it mean? One time I asked, what does the sustainable pregnancy mean? That somebody is pregnant sustainably, never produces a baby. Nantagamba Cope. I don't know how you translate that. How do you translate it in English? The untouchable. The army was untouchable. But the Fronasa said no.
for us, we can build a disciplined army. And we started, and the army was disciplined. Then in Semuto, 1982, 2 of our drunk boys went to the village and killed 3 villagers near Semuto. One of the boys was called Zabron. So they killed people in Semuto. That was really the boundary. Whether NRA was to survive or be written off by the people. Endala ezikwata ku mbalirira eno esomeddwa olunaku olwaleero. Kakati ensimbi obuwumbi 708 ze zikyatubiridde mu kkooti y'ebyobusuubuzi mu misango egyaloopebwayo lwa kubulwa balamuzi abawulira emisango egyo ne gyetuuma. Ekitongole ekiramuzi bakuwandiisa balamuzi 17 okuyamba okuwulira emisango mu kkooti eyo. Omuteeso omukulu mu minisitule y'ebyamateeka n'essemateeka Dr. Pius Bigirimana agamba nti kino bwe kinaaba kikoleddwa emisango gijja kutambula. Deborah Namamonde ye musasi waffe. Omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 ku nsimbi obuwumbi 5,000 mu emitwalo 2 n'omusobi ezaali mu mbalirira y'eggwanga. Ekitongole ekiramuzi kyaweebwako obuwumbi 392. Kati ng'omwaka gw'ebyensimbi guno guggwako, tutunuulidde engeri ekitongole ekiramuzi gye kikozesezaamu ensimbi zino. Omuteesiteesi omukulu mu ssiga eddamuzi Dr. Pius Bigirimana annyonnyodde ku ngeri gye baakozesaamu ensimbi zino omuli okuwandiisa abalamuzi abajja wamu n'abakozi abalala bamala okuweereza ekitongole ekiramuzi. Twawandiisa abalamuzi 6 ab'ekkooti ejulirwamu, abalamuzi 11 aba kkooti enkulu, abawandiisi ba kkooti 6 n'abayambi baabwe 6, abalamuzi b'ekkooti ezisookerwamu 86 n'abakozi 289. Ensimbi zino era zaakozesebwa mu kusomesa ko n'okukola ku kusoomoozebwa kw'okwetuuma kw'emisango egiyitiridde mu kitongole ekiramuzi. Judicial staff inducted. Abakozi b'essiga eddamuzi baayisibwa mu kuteekebwateekebwa n'abalala baasomesebwa. Era tukozesezza enkola y'ebyuma bikalimagezi mu kukola ku misango awamu ne mu kkooti. Kiyambye okukola ku misango ebitundu 16 n'obutundutundu 3 ku 100 n'ebirala. Maintenance of electronic court case management information system. Nga bakozesa enkola endala okugonjoola enkaayana, okutabaganya abasoowaganye n'okuwandiisa abatabaganya. Kiyambye nnyo kukwanguya mu nkola y'emisango. Like pre-bargaining. Tukozesezza enkola y'abavunaanwa okukkiriza emisango kyeyagalire, ng'emisango egisoba mu 2,000 gye gikoleddwako, ate mu nkola y'okuteeseganya tukoze ku misango 1,000 n'omusobyo. Era twagala enkola eno eyongere okunnyikizibwa. Bigirimana agamba nti okumaliriza kw'ebizimba okuli kkooti ensukkulumu, kkooti egiyirwamuko ne kkooti endala okwetooloola eggwanga nakyo kyakwenyumiriza ky'amaanyi. Olwa kkooti zino kati abalamuzi bakolera mu mbeera nnungi nga buli mwaka tugenda kufissa ensimbi obuwumbi 6 kubanga tetupangisa. And we think that we shall save a lot of more money. Bano era bateekana ekkooti ez'omulujjudde kiyite Court Open Days okusobola okuteekamu enkolagana wakati w'ekitongole ekiramuzikko n'abantu abakozesa kkooti. And to me it was very successful. Mu nteekateeka eno abantu baasobola okubuulira essiga eddamuzi ebibaluma era byakukolebwako. Tusobodde n'okugula emmotoka z'abalamuzi ekiyambye ku misango gy'ettaka. So that they can visit locus. Ekitongole ekiramuzi era kivuddeyo n'enkola eziyambako okugonjoola obuli bw'enguzi kko n'obulyake. Yadde nga bingi ebituukiddwako essiga eddamuzi mu mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 naye wabaddewo okusoomooza okutali kumu. Finances have not come as expected. Ensimbi zibadde tezijja mu budde olw'okusoomoozebwa okutali kumu eri gavumenti, naye akatono ke tubadde tufuna tukakozesezza bulungi. N'ensonga y'abakozi okubeera abatono kikosezza nnyo enkola y'emirimu mu ssiga eddamuzi. Of course we are trying so to fight the corruption. We have strengthened the inspectorate of courts. Mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ekitongole ekiramuzi kiweereddwa obuwumbi 442
we are going to recruit 5 justices of the Court of Appeal. Tugenda kuwandiisa abalamuzi 5 mu kkooti ejulirwamu, abalamuzi 10 mu kkooti enkulu nga bano baakuteekebwa mu kkooti ekola ku misango gy'obusuubuzi, kiyambeko okuleeta ensimbi mu byenfuna by'eggwanga. And those cases are in banking, they are in insurance, they are in construction. Ng'oggyeko okuwandiisa abalamuzi abalala, Dr. Pius Bigirimana ategeezezza nga balina enteekateeka ez'okuzimba kkooti ez'enjawulo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. We intend to construct Tugenda kuzimba kkooti okuli kkooti ejulirwamu eggulu n'embalala, kkooti enkulu e Rukunjiri, Tororo, Abim, Soroti, Albatong, Nyarusangi, Busembatya ne Andwali. We're going to continue with the programs of ADR, mediation. In fact, the Chief Justice has already appointed mediators. Nze Namamonde Deborah ne Tanaba Kenneth abakusakidde bino. Atukyali ku nsonga y'emu, Minisita by'ensimbi n'okuteekateekera eggwanga Jethro Kasaigi asomye embalirira y'eggwanga okusuubirwa okutambulizibwa emirimu mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Embalirira eyanjudwa yabusebwa nsimbi 72 n'obuwumbi 136 yadde ng'ebbanja lyonna okutwalira wamu eribanjibwa eggwanga liri obuse 97 n'obuwumbi 368. Minisita Kasaigi akakasiza eggwanga nti Uganda ebbanja lyerina esobola bulungi okulisasula nga ate eggwanga terigudde mu ddubi era nga bayita mu nkola eziteereddwawo okunoonyaamu ensimbi zino. Embalirira y'eggwanga egenda okutambulizibwa emirimu gya gavumenti egy'omwaka 2024-2025 ey'omulundi ogwokutaano mu nteekateeka y'eggwanga ey'ebyenkulaakulana ey'omulundi ogwokusatu NDP3. Bw'abadde ayanjulira eggwanga embalirira ey'obuse 72 mu buwumbi 136. Minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Jethro Kasaigi asoose kunnyonnyola engeri eggwanga gye litambuddemu omwaka gw'ebyensimbi oguggwako 2023-2024 n'ebintu ebikoleddwa okuyamba eggwanga okusigala nga liyimiridde. Yadde ng'ekyo kiri bwe kityo, naye ebbanja eribanjibwa Uganda liyimiridde ku buse 97 mu buwumbi 368 era nnyonnyola ensimbi ezo kye zaakola. Apart from the shillings 287.6 billion that I have directly provided to the tourism sector, an additional shillings 1.629 trillion has been provided for several critical interventions associated with tourism, including support to Uganda Life Authority, construction of tourism roads, road rehabilitation, and upgrade under Kampala Capital City Authority, support to AFCON 27, and the completion of key stadia, strengthening security, law and order in our tourism destinations, and extension of internet. Kasaigi ategeezezza ng'eggwanga bwe litadde essira mu kuzimba ebifo eby'amakolero, okubunyisa yintaneti, okunnyikiza ebyenjigiriza, ebyobulamu n'ebirala, wabula ng'ebisinga byetooloolera ku nsimbi enneewole. The improving performance of the economy is on account of higher growth in all sectors. Services, agriculture, industry are estimated to grow at 6.6%, 5.1%, and 5.8% respectively in financial year 23-24. In particular, growth in the services sector has been impressive, mainly driven by strong recovery in retail and wholesale trade. Mu kaweefube okukulaakulanya ebyenfuna by'eggwanga nga manifesto ya NRM ya 2021-2026 bweruŋŋamya, gavumenti yenyumiriza mu pulogulaamu eziteereddwawo nga PDM, Youth Livelihood n'emyuga neera n'omwaka gw'ebyensimbi guno. Pulogulaamu zaakwongerawo okunywezebwa. Minisita Kasaigi akoonye ne ku kya gavumenti okubunyisa amasannyalaze okwetooloola eggwanga okuyita mu mabibiiro agatali gamu, ng'ensonga lwaki minisitule eno weeweereddwa ensimbi obuwumbi 982 n'omusobyo kibayambe okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Increase access to electricity through grid expansion and connectivity projects. 2. More investment in construction of transmission and distribution networks targeting load centers to promote value addition. 3. Improving the quality of power supply
through systematic operation and maintenance of existing power infrastructure. 4. Increasing access to clean energy by supporting clean cooking technologies. 5. Development of 5 microgrid power plants using wind and solar hybrid in Karamoja. Minisita Jethro Kasaigi asuubira nti ennyingiza mu ggwanika ly'eggwanga egenda kweyongerako omwaka gw'ebyensimbi ogujja okutuuka ku busse 2025 n'omusobyo. N'annyonnyola ssente zino gye zinaava. Kati ekitunuuliddwa engeri ekitongole ky'ebyemisolo n'enkola eziteereddwawo bwe zigenda okuyambamu okuggusa enteekateeka eno. Ebisingawo ku ggulire lino tujja kubifuna mu mawulire gaffe agaddako. This growth will be driven by 1. Increased oil and gas activities as we move towards the first oil production in financial year 2025-26. 2. Growth in exports supported by increase in regional trade in the East African community and COMESA. Kale ensonga ezo zitegedde kakati kumbalirira ey'obuwumbi ensanvu n'omusobyo esomeddwa minisita ebyensimbi n'okuteekateekera eggwanga obuwumbi 3,000 mu bukadde 819 zigenda kusaasaanyizibwa ku program za gavumenti okuli ebyokwerinda obukulembeze ebyenjigiriza n'ebyobulamu. Tutunuulidde engeri embalirira eno gyetemeddwatemeddwamu okumanya buli kitongole ze kifunye okusinziira ku mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Embalirira yonna awamu omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ya busse 72 mu bukadde 13. Engabanya y'ensimbi mu buwumbi ebyobulamu n'ebyenjigiriza obusse 9 mu buwumbi 964 bye bitundu 26 n'obutundu 3 ku 100. Emisaala ensako n'ebyokwerinda obusse 9 mu buwumbi 138 bye bitundu 24 n'obutundu 2 ku 100. Enguudo entindo n'ebikwataawo obusse 5 mu buwumbi 194. Ebyenkulaakulana obusse 2 mu buwumbi 342 bye bitundu 6 n'obutundu 2 ku 100. Okuyamba emirimu gy'obwannannyini muteereddwamu obusse 2 mu bukadde 75. Amakolero g'ebyobulimi akasekamu mu buwumbi 672. Enkulaakulanya y'ebitundu wakasekamu obuwumbi 575 bye bitundu 4 n'obutundu 2 ku 100. Ebyamasannyalaze akasekamu mu bukadde 53. Ebyamateeka ne ssemateeka n'enkiiko ez'enjawulo obuwumbi 978 n'obutundu 6 bye bitundu 2 n'obutundu 6 ku 100. Ebyamafuta n'okugakulaakulanya biteereddwamu obuwumbi 920 mu bukadde 9. Ebyobugagga eby'omu ttaka obutonde enkyukakyuka y'obudde ettaka n'amazzi obuwumbi 682 mu bukadde 6. Emirimu gya kkooti obuwumbi 481 mu bukadde 4. Ebyobulambuzi obuwumbi 404 mu bukadde 9. Obuyiiya ne tekinologiya obuwumbi 316 mu bukadde 9. Okulaakulanya ebibuga n'amayumba obuwumbi 237. Okuzimba enkola za digito obuwumbi 203 n'obutundu 9. Amakolero obuwumbi 207 n'obutundu 3. Okutereeza obuweereza mu gavumenti obuwumbi 2 n'obutundu 5. Okukunga bannansi n'okukyusa endowooza obuwumbi 7 n'obutundu 4. Okulaakulanya ebyobugagga eby'omu ttaka obuwumbi 41 n'obutundu 6. Zino zonna awamu bwe bussa 37 mu obuwumbi 819 n'ezeeyongerako. Nze Shaidat Nassako. Ubc Leero ekyagera maaso ensonga z'embalirira zikyali mpanvu ddala neffe twagale tukumenyeremenyere ensonga zotategeera bulimu ensonga simanyi za paakapita n'ebiringa ebyo ffe tujja bikubuulira. Kkiriza tuwummulemu komawo n'ekitundu ekyokubiri. Morning time awo mwami wange nangamba yesterday bamukubiddeko essimu aba MTN nga bamugamba nti awangudde ssente school fees owa Andrew. In fact tuli awo nga tukyabuusabuusa naye nzikiriza mazima nga maze kulabako ate at the first nalinga ndowooza oba MTN balina ebintu byabwe bapanga nga sirabako ku neighbor wange nga bamukubidde kasimu. Twebaza abe MTN bannange okutuddizaawo bannaayo okuddiza guba mwoyo. Tweyanziza tweyanzeege omuzadde yenna ali eyo bannange ebintu bya ddala togaana kukikola kozesa MTN okusasula school fees w'omwana wo ng'onyiga *165*80
ash banaye bya ddala si bya kyayi. Together, we're unstoppable. Oh, yeah, lighting up, stay fresh. You wanna come preach and be my guest? Lighting, lighting. I did make a lighting up. What is a dream? What does it mean to you? To her? To them? It's time we dare to dream anew. Dream bigger, better, bolder. Let's dare to dream of tomorrow, today, of someday, of the hope that comes with change, of a change that transforms lives. That glimmer in your eyes, the prospect of maybe, of all the hopes that we carry. It's the promise of enjoyments, co-enjoyments for you and your mates. A dream keeps us going. It's the one thing that drives us, inspires us, motivates us. One goal, one hope, one dream. With the Uganda National Lottery, your dream can become a reality. Bigger is here. What's your one thing? UBC Leero ekyagera maaso tukomyewo n'ekitundu ekyoku omuduumizi w'eggye lya UPDF ow'oku ntiko President Yoweri Kaguta Museveni akubiriza olukiiko lw'ebyokwerinda olw'oku ntiko kite High Command Meeting mu makago wa President Entebbe okukuba ttooki mu byokwerinda by'eggwanga n'ebikwekweto ebikoleddwa eggye lya UPDF. Olukiiko luno lwetabiddwamu bakulu mu ggye lya UPDF okuli omuduumizi w'eggye General Muhoozi Kaine Lugaba, omumyuka we Lieutenant General Samo Kiding, omuduumizi w'amagye g'oku ttaka Lieutenant General Kayanja Muhanga, omuduumizi w'eggye ezibizi Lieutenant General Otema Awanyi, aduumira General Charles Okidi, n'aduumira SFC Major General David Mugisha n'abakulu abalala. Abakulu abalala babaddeyo okuva Ministry y'obutebenkevu n'abazirwanako kuliko Minister Jacob Oboth Oboth, baminisita ababeezi Huda Oleru ne Sarah Nyirabashisi Mateke n'omuwandiisi ow'enkalakalira Rosette Byengoma. Betweyongerayo President Museveni akubiriza abataka okusoosowaza obubaka bwa NRM obw'okulwanyisa obwavu mu bantu. Bino bibadde mu nsisinkano President gy'abaddemu n'abataka okuva mu Bwakabaka bwa Buganda mu maka g'obwa President Entebbe nga bakulembeddwa mu Minisita omubeezi owa Teknologiya Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Okwebaza olw'obuwagizi bw'owalaga n'otusasulira ettaka lyaffe. President Yoweri Kaguta Museveni asisinkanye abataka okuva mu Bwakabaka bwa Buganda n'abakuutira okubunyisa enjiri ya NRM eng'essira liteekebwa ku kulwanyisa obwavu mu bantu. Ensisinkano eno ebadde egobererwa eyo eyasooka okubaawo omwaka oguwedde ng'enjuyi zombi bwe zaasisinkana abataka gye baasabira omukulembeze w'eggwanga okubagulira ettaka era President Museveni kye yakkiriza okubakolera. Sebo President jalo kutegeeza nti ettaka lye watugulira walisasula ssente nnyingi naye ffe ng'abataka wano tugamba nti teririiko muwendo gw'oyinza kuliteekako. Ffe twafuna ekintu eky'omuwendo ennyo gye tuli. Ate ne kibeera kya byafaayo President kye watukolera. Kubanga okumala emyaka nga 15 ensi yaffe eno nga abatufuzi b'amatwale bazze bajjajja bano boolaba ku nsonga z'ettaka babadde mu kufiirwa. Abataka bategeezezza nga bwe baagala okuzimba ebizimbe bibiri ku ttaka lino eriwezaako yiika 2 n'obutundutundu 2 nga lyakuteekebwako ebintu by'obuwangwa nga kw'otadde n'ekkadiizo ne theatre. Sebo abataka batandikawo kaweefube okutuuka mu bazzukulu nga babatuusaako obubaka obwekuusa ku nkulaakulanya
mu mirimu n'okwejja mu bwavu era nga tutunulira emirimu gyaffe gino egya bulijjo gye tukola obulimi n'obulunzi naye ng'ate sewo tutunulira n'emirimu gyaffe egy'ennono naye waliwo n'emirimu emirala ssebo egy'obuwangwa gye twakolanga edda waliwo okuweesa mulimu gwa jjajjaawo Katongole era kyekyamutwala emulema kubanga mu bendobendo eryo eriyo amayinja mangi nnyo ge basobola okufukuta ne bajjamu ebyuma. Museveni akkiriza okubazimbira ebizimbe bino ng'akozesa UPDF Engineering Brigade era n'abasuubiza okubakwatiza ku ssaako y'abataka n'obukadde bwa kuno 2. I will make a contribution to the building itself. Era nja kuwaayo omutemwa ku kizimbe. Because me, I am a traditional person. Kubanga nze ndi muntu wa byabuwangwa. And I will show you how later. Era nja kubalaga nyinza kukola ntya oluvannyuma. So I think really this is what I was telling Her Royal Highness, that we must maintain the essence. Kye nali ngamba n'Abagereka nti tulina okukuuma ekyo ekituyamba omulamwa oba omulamwa of a rules-based society. Okuba n'abantu baffe nga tutambulira ku mateeka ag'obujjajja oba ag'obuwangwa agasaanidde mu kiseera ekyo. Sako yammwe mawulire malungi nnyo. Ngenda kuteekamu obukadde 2,000. Ngenda kuteekamu obukadde akawumbi kamu n'obukadde 2. Nze tumwine Brian Byaruhanga ne Samuel Sennono ku lwa UBC Leero wano mu kibuga Kampala. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja asiimye ebitongole ebitali bimu olw'okukwasizangako gavumenti ya kuno esobozesezza bannannyini ttaka ery'ensikirano abawera ddala emitwalo 8,200 okufuna ebiwandiiko ebituufu ebyogera ku ttaka lyabwe. Ssaabaminisita abadde aggalawo ensisinkano ekulungudde wiiki nnamba ku Speak Resort e Munyonyo nga boogera ku nkosa y'ettaka wano mu ggwanga. Abantu okusengulwa n'enkaayanirizibwa ku ttaka mu ggwanga bimu ku bizingamiza enkulaakulana y'ebitundu ebisinga nga kyetaaga ebitongole ebitali bimu nga kw'otadde n'abakugu okuvaayo okusalira awamu amagezi. Kati okumala wiiki nnamba abakulu okuva mu mawanga 35 babadde kuno nga bakubaganya ebirowoozo ku ngeri gye balina okuddukanyamu ensonga ezikwata ku ttaka. Since this week has been a learning week on government and CSO collaboration, that environment actually exists in Uganda. A very efficient investment. We know about land conflicts. You have land conflicts in Uganda, as we've been hearing about land conflicts in many other countries because of poor recognition of land rights. Minisitule y'eby'ettaka, amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nalule n'Abakooba agamba nti Uganda yalondebwa okutegeka olukungaana luno olw'emirembe egiri mu ggwanga lino. This week-long learning and capacity sharing exercise has highlighted many best practices, challenges, but also lessons learned and practical strategies in improving land governance and to inform policy and legal reviews in the different countries. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja bw'atyo ng'eyabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno asiimye ebitongole ebitali bimu olw'okukwasizanga ku gavumenti ya kuno okusobozesa bannannyini ttaka ly'ensikirano abaweerera ddala emitwalo 802 okufuna ebiwandiiko ebituufu ebyogera ku ttaka lyabwe. And of course you know that here in Uganda the land belongs to the people. Nabbanja agamba nti gavumenti ya NRM malirivu okugonjoola enkaayana z'ettaka eziriwo n'okulaba nti abasengulwa babeera n'ebiwandiiko ate nga bikolebwa mu mateeka. These reports require responses which may sometimes call for involvement of multi-stakeholders interventions. The NRM government is committed to resolving the ongoing land disputes and improve land administration and management systems. Mu nsisinkano eno boogedde ne ku mateeka g'ettaka agamu agagenderera okulaba nga abakyala beenyigira mu nzirukanya y'ettaka mu bitundu gye bawangaalira.
sigenda kusukawo akadde kantwalaganyiza naye nga amawulire gabadde mangi ddala mpozi okutegeeza nti ku ssaawa 2 amawulire mu lulimi olungereza gagenda kujja ate gakubuulire anabe bakuŋŋaanyiza mu mbeera eyo naye nga embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 yeri ku mwanjo. Nze nkusiibudde nze Jethro Kasaigi Yusuf Senyomo abadde okulaba naffe abakozesa olulimi olw'obubonero Mire kuteesa waali n'embeera y'obudde. Mire Tekumirako akadde kalipota embeera y'obudde ng'omwanyize kuteesa mili okugikutuusaako akasana akakedde okwaka mu bitundu ebisinga eby'eggwanga lyattu yadde nga bimu ku ebifunyeyo oluwandagiriza lw'enkuba olutonotono. Waliwo kusemugenza akubiddwa kusemazinga Africa tulabanga tukyalina omukubo gw'enkuba eno mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu ate ng'enkuba gye tufuna mu nnyanja Nalubaale eva ku butonde bwansi yattu. Enkyakumakya tusuubira okuzuukuka n'akasana okwaka nga kakubakwa mu bitundu ebisinga obungi masekkati g'eggwanga lyattu ng'oggyeko mu kibuga ekikulu Kampala wetusuubirayo enkuba ey'oluwandagiriza so nga ate mu buvanjuba tugamba tugenda kuzuukuka n'akasana okwaka nga wekakubakwamu mu bugwanjuba bagenda zuukuka n'akasana okwaka nga wekakubakwamu ng'oggyeko mu Masindi tulabayo enkuba entonotono.